Already This there are conference will now be recorded. already there are some default health checks that are available in the creation of load balancer. So apart from that, you want to go ahead and monitor the EC2 instances, we can go for the additional, but by default nature you will have the load balancing environment to analyze your system health check, right? So మనం ఏమి స్పెసిఫిక్ గా ఎలాంటి సర్వీస్ పర్చేస్ చేసుకోకుండానే కొన్ని డిఫాల్ట్ సిస్టమ్ హెల్త్ చెక్స్ మనకు అవైలబుల్ ఉన్నాయి. సో విచ్ I have discussed when I was creating the application load balancer, right? Like working with the healthy threshold, unhealthy threshold, timeout interval. So all these are nothing but they will help us to go ahead and analyze the system health. And also we have observed in the target groups, it will be showing us whether it is healthy or unhealthy, right? So ivanni enti ante these are called as a health check parameters, where the system will try to go ahead and analyze the system or the EC2 instance health and update you accordingly, so that we can make sure that we are adding additional EC2 instances, right? So ante ఉన్న environment లో existing instances support చేయట్లేదు అంటే load balancing technique కి, so I can add more instances, right? So rather than just waiting for the unhealthy to become healthy, right? So there are few automation techniques like auto scaling which we can implement, so which will basically try to analyze this condition, so how exactly your server is healthy or unhealthy and all. But these are already the few health check parameter sections which are already available with the load balancer. మనం ఏం additional గా extra efforts కానీ extra configuration steps ఏం చేయాల్సిన necessity లేదు, right? సో ఆల్రెడీ సిస్టమే అనలైజ్ చేస్తుంది, అన్హెల్దీ అయితే ఆల్రెడీ మనకి అన్హెల్దీ అని చెప్పేసి స్టేటస్ కూడా డిస్ప్లే చేస్తుంది. సో మనం ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ గా చేసింది ఏం లేదు. So but you have to know like how to make ensure like so ప్రతి స్టెప్ లో ప్రతిదీ నేను ఎందుకు అబ్జర్వ్ చేయమంటున్నాను అంటే, no one will might be asking you the steps for configuration, they'll ask you how to achieve the high availability or how to ensure the health checks are properly running from the load balancer and how you are handling the load balancing technique, right? So ఇవన్నీ ఏంటి అంటే మీరు ఈ స్టెప్స్ లోనే ఉంటాయి, కాకపోతే so what we will try to do is we'll try to just go ahead and do the URL validations. URL validation చూసి okay I know the load balancer, right? అలా నేర్చుకోకండి. సో ప్రతి స్టెప్ కి there is a purpose, right? So why exactly why we are trying to go ahead and push the servers into multiple availability zones. ఎందుకు నేను I'm not selecting a single availability zone, rather than that why I am selecting multiple availability zones, right? So that is important. And again the port number listener configurations ఉంటాయి. So one it is different from one type of LB to another type of LB, right? So all these things you have to analyze, not just the creation of console, right? So just creation from the console will not work, right? So you should learn what is this parameter is about, why I'm using this parameter, and what is the benefit included in it, right? So if you remember, so these were the few of the health check parameters, so which we have seen for the environment. The protocol, the port number, just drag it from here, you'll be able to see the path and the response timeout. So I'm not trying to just go ahead and quickly give an overview. And here you can see the healthy check interval, healthy threshold, and healthy threshold. You can see, right, how exactly the system should respond. ఎప్పుడు EC2 instance ఒక particular ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ హెల్దీ అని ఎప్పుడు డిసైడ్ చేస్తుంది, హెల్దీ ఉందని ఎప్పుడు డిసైడ్ చేస్తుంది, ఇవన్నీ మనకు ఆల్రెడీ వచ్చాయి అడ్వాన్స్డ్ హెల్త్ చెక్ పారామీటర్స్ లో ఇవన్నీ సెక్షన్స్ ఉన్నాయి. సో డిఫాల్ట్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ దిస్ హెల్దీ, వాట్ ఈస్ అన్హెల్దీ, ఐ ఆస్క్డ్ యూ టు గో హెడ్ అండ్ టేక్ ఎ లుక్. ఐఎమ్ నాట్ షూర్ హౌ మెనీ హ్యావ్ యూ టేకెన్ ఎ లుక్. సో అక్కడ నుంచి మీరు జస్ట్ దాని మీద బటన్ మూవ్ చేసినా కూడా అక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ దొరుకుతుంది. సో వాట్ ఈస్ అన్హెల్దీ థ్రెషోల్డ్, వాట్ ఈస్ healthy threshold, all this information will be also available from the creation part, right? So let me try to go ahead and get started with the classic load balancer. So let me go to the load balancers. Right. So the basic configuration. So here we'll try to go ahead and give the LB name.
ఇది మీరు ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయకపోయినా పర్లేదు, బట్ అప్లికేషన్ నెట్వర్క్ మ్యాండేటరీగా తెలిసి ఉండాలి. Click on create now and just allow this port anywhere, because this has got the limitations now. Nobody is using, so even if the old additional EC2 instances we are having also, they are migrating to application load balancer. So that's the reason. So you don't need to go ahead and spend more time on this. Spend time on application and network load balancer. Those are majorly used type of load balancers. And here we can see the ping path, app1 or app2, whatever your path is, just give that path. The same health check parameters from here also, right? So which we have seen with respect to application and network load balancer are also available from here. So here you can see response time out and interval, how much amount of time you have to invest between the health checks. Unhealthy is nothing but any check failures tarvata, so system has to declare it as an unhealthy, right? So ఇప్పుడు ప్రతిసారి మనకి unhealthy direct గా అది unhealthy status కి వెళ్ళదు. First ఒక 2 times చూస్తుంది in case if it is giving the response or not, right? So if it is not coming up, then it will come or it will show it as an unhealthy, right? So till that point of time it will wait for the system to be in healthy status. ఆ రెండిటి మధ్య ఎంత ఇంటర్వెల్ ఉండాలి? ఇప్పుడు నేను డిఫాల్ట్ లిమిట్ 2 ఇచ్చాను, అంటే 2 హెల్త్ చెక్స్ చెక్ చేస్తుంది. 2 సార్లు ఫెయిల్ అయింది, 2 సార్లు ఆ పర్టికులర్ పోర్ట్ రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదంటే అది అన్హెల్దీ అని డిక్లేర్ చేస్తుంది. సో అలా ఈ 2 హెల్త్ చెక్స్ మధ్య ఎంత గ్యాప్ ఉండాలి అనేది మనకి హెల్ప్ చేసేది ఈ పర్టికులర్ పారామీటర్, రైట్? సో హియర్ టైమ్ టు వెయిట్ when receiving the response, and interval is nothing but how many number of seconds gap you have to maintain between these 2 health checks. ఇమీడియట్ గా చెక్ చేయాలా, లేకపోతే ఇప్పుడు ఒకటి చెక్ చేసి ఒక 30 seconds or 60 seconds ఆగి మళ్ళీ ఇంకొకసారి రీట్రై చేయాలి. అప్పుడు కూడా రెస్పాండ్ అవ్వకపోతే then you have to declare it as an unhealthy, right? So in such way you will try to go ahead and use it. Healthy threshold will have more number as a default number as 10. Yes, it is nothing but how many times it is showing you success. So success అని ఎప్పుడు డిక్లేర్ చేస్తామంటే ఒక 10 times అది మనం కనెక్ట్ చేయడానికి ట్రై చేసినప్పుడు కనెక్టివిటీ సక్సెస్ఫుల్ గా అయితే అప్పుడు దాన్ని హెల్దీ హోస్ట్ అని డిక్లేర్ చేస్తుంది. బట్ అన్హెల్దీకి మాత్రం డిఫాల్ట్ లిమిట్ 2నే ఉంటుంది, ఎందుకంటే అన్హెల్దీ థ్రెషోల్డ్ ఇఫ్ యూఆర్ కీపింగ్ ఇట్ మోర్, రైట్, ఇట్ కెన్ మేక్ యువర్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ గెటింగ్ ఎఫెక్టెడ్. సో మనం ఇమీడియట్ గా చూసుకోకపోతే మళ్ళీ అది ప్రాబ్లం అవుతుంది. అందుకని జస్ట్ 2 చెక్స్ తర్వాతనే అది ఇమీడియట్ గా దాన్ని అన్హెల్దీ అని డిసైడ్ చేసేస్తుంది, అండ్ ఇట్ విల్ ఆల్సో బేసికలీ అప్డేట్ ఫ్రమ్ ద పోర్టల్ యాజ్ వెల్. Right? So same things will be there, so which we have discussed with respect to application and network load balancer. The same health check parameters will be there except this section. ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా యాడ్ EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ ఉంటాయి, టార్గెట్ గ్రూప్స్ అలాంటివి ఇక్కడ ఏమి ఉండవు. సో ఈ రిజిస్టరింగ్ ద టార్గెట్స్, టార్గెట్ EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ అదేమి ఉండదు. డైరెక్ట్ గా మన అప్లికేషన్ ఏదైతే ఉందో, సో విల్ ట్రై టు గో హెడ్ అండ్ యూస్ ఇట్. యాజ్ ఐ సెడ్, వీఆర్ నాట్ no more using this load balancer with respect to the types of load balance. ఇప్పుడు ఇది మోస్ట్లీ ఎలిమినేట్ చేశారు, అందుకని ఇన్ కేస్ మనకు ఓల్డర్ టైప్ ఆఫ్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఏదైనా క్లాసిక్ లో ఉన్నా కూడా, సో దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు గో హెడ్ అండ్ మైగ్రేట్ ఇట్ టు the application load balancer, right? So they're trying to go ahead and work with the migration technique. So that's major reason. At least just take a quick overview. So depth ga meer ella analyze cheyakapoina parledu ee okka type of load balancer, but application and network you have to know it. And here we can see few availabilities on distribution techniques. Right, here you can see enable the cross zone load balancing, right? So here you can see it will help us to go ahead and distribute the traffic among different targets. The same thing whatever we have seen yesterday, right? The cross zone load balancing is the same, and the next thing is connection rate, right? So this is another important parameter which you have to know with respect to health check parameters. So let's try to go ahead and give an overview of this particular part of connection drain, right? So what is this particular connection draining is about? Right. So here what happens in classic load balancer is, so before deciding whether a system is healthy or unhealthy, right? So first healthy గానే ఉంది. హెల్దీ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, డిఫాల్ట్ గా ఎప్పుడైతే వచ్చి బయట నుంచి యూజర్స్ హిట్ చేస్తారో
traffic distribute outside and then it is working fine, but suddenly the system went to unhealthy status, right? So you never know, sometimes like in the process of giving the response, it is not giving you back the response and then it went to unhealthy status. కాకపోతే దాని మీద ఆల్రెడీ ఉన్న కనెక్షన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఓపెన్ ఉంటాయి, రైట్? సో దే కెనాట్ get impact, they will not be there should not be any impact generally, right? సో అంటే అక్కడ ఆల్రెడీ యూజర్స్ ఆల్రెడీ కనెక్ట్ అయి ఉన్నారు, వాళ్ళు చూస్తే ఆ సర్వర్ కి కనెక్ట్ అయి ఉన్నారు, అది మాత్రం అన్హెల్దీ వెళ్ళిపోయింది సడన్ గా, రైట్? సో హియర్ వాట్ విల్ ట్రై టు డూ ఇస్ ఇట్ విల్ వెయిట్ ఫర్ ద సిస్టమ్ బిఫోర్ ట్రైంగ్ టు గో హెడ్ అండ్ డీరిజిస్టర్ ఫ్రమ్ ద గ్రూప్, రైట్? సో అంటే ఒక అన్హెల్దీ అని డిసైడ్ చేసే ముందు ఇన్ కేస్ మీకు కనెక్షన్ డ్రైనింగ్ ఉంటే అది వెయిట్ చేస్తుంది, అంటే ఆ యూజర్స్ ఎవరైతే కనెక్ట్ అయి ఉన్నారో వాళ్ళ కనెక్టివిటీ సక్సెస్ఫుల్ గా డ్రాప్ అవ్వడానికి. లేదు ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఇట్స్ నాట్ రెస్పాండింగ్, then it will try to go for the healthy host. So till that time it will try to go ahead and wait it. So here you can see this, to ensure that the classic load balancer stops sending requests to the instances that are registering while keeping the connections open, right? అంటే ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ కనెక్షన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఇంపాక్ట్ అవ్వకూడదు. సో అన్హెల్దీ అయిన తర్వాత కొత్త రిక్వెస్ట్ ఏమి వెళ్ళవు, కాకపోతే జస్ట్ మీకు అన్హెల్దీ స్టేటస్ వెళ్లే ముందు ఆల్రెడీ ఉన్న కనెక్షన్స్ ఉంటాయి కదా, సో అవి ఇంపాక్ట్ అవ్వకుండా ఉండడానికి మనకి పర్టికులర్ సెట్టింగ్ అన్నమాట. సో విచ్ ఇస్ కనెక్షన్ రేట్, రైట్? So why we basically do it is so we can make sure that there are no new connections going to the server after it is unhealthy. ఒక పర్టికులర్ ఇన్స్టెన్స్ అన్హెల్దీ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా దానికి ఇలాంటి కొత్త యూజర్స్ వెళ్ళి కనెక్ట్ అవ్వకుండా అష్యూర్ చేస్తున్నాం. అట్ ది సేమ్ టైం ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ యూజర్స్ ఎవరైతే కనెక్ట్ అయి ఉన్నారో సో వీ డోంట్ వాంట్ టు మేక్ దెమ్ గెటింగ్ ఇంపాక్టెడ్ ఆల్సో, రైట్? సో that's the reason we'll still keep their connections open with the help of a setting called connection training, right? So here you can read the same. When you enable the connection training, you can specify the maximum time for the load balancer to keep the connections alive, right? So already established connections, I'm repeating, it will not send new requests, it will not accept the new connections, but what it will try to do is it will try to go ahead and avoid, or it will try to go ahead and ensure no new person is entering, but whatever already existing connections are there, they are not getting impacted, right? So at least it would wait for some time before going ahead and making it as a deregistered instance, right? So registering is nothing but your load balancer is using that particular EC2 instance. If I'm doing deregistration, what does that mean? My instance is not in use with this particular type of load balance. అంటే ఒక ఇన్స్టెన్స్ ని డీరిజిస్టర్ చేసే ముందు అది ఆల్రెడీ ఓపెన్ అయిన కనెక్షన్స్ ని కొంతసేపు అలైవ్ పెడుతుంది, సో డైరెక్ట్ గా డ్రాప్ చేయకుండా. సో దట్ ఇఫ్ యువర్ సిస్టమ్ ఇస్ కమింగ్ అప్, రైట్? సో మీన్ వైల్ మీకు ఏదో సర్వీస్ రీస్టార్ట్ ఏదైనా చిన్న యాక్టివిటీ వల్ల డౌన్ అయింది, ఇమీడియట్ గా అప్ అయింది అనుకోండి, మళ్ళీ యూజర్ కనెక్షన్ అలానే కంటిన్యూ అవుతుంది, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ సెట్టింగ్ ఆఫ్ connection draining, very important, right? So they'll ask you whether is there any flexibility that we can make the connections alive before getting deregistered. Yes, right? So connection draining is the option, so which will help us to go ahead and specify some time so that this particular connections whatever there to the environment, so before declaring them as deregistered, it will be live for the some time, right? So the default seconds, or what is the default interval that we are defining is for 300 seconds, right? So you can set it up to 3600, and here you can see this connection draining and then do it, and then here we can see. So ఇక్కడ కొంచెం auto scaling technique గురించి ఉంటుంది. So as of now we are not aware of what is the auto scaling technique, so we can keep it out of it now. But what I want you to just understand is so whenever your particular environment is trying to go ahead and deregister, so this particular setting of connection draining will help us to go ahead and keep the existing connections alive, right? So that is like a basic thing which you have to remember, because you will hear again this terminology with respect to auto scaling, so I'm just repeating it, right? So major గా ఇది ఏంటి అంటే జస్ట్ ఒక ఇన్స్టెన్స్ డీరిజిస్టర్ అయ్యే ముందు ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ కనెక్షన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని అలైవ్ ఉంచి, సో ఇట్ విల్ ట్రై టు వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కమింగ్ అప్, సో ఇట్ విల్ ట్రై టు గో ahead and deregister that new instance, right? సో ఈ రిజిస్ట్రేషన్ డీరిజిస్ట్రేషన్ ఏంటి అంటే సో మనకి ఆటో స్కేలింగ్ లో ఆటోమేటిక్ గా హ్యాండిల్ అయిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ వై యూ విల్ not see much usage there, but here you'll feel the difference, because here a system will wait for the connections to get closed and then only it will proceed to go ahead and deregister that particular EC2 instance, right? So that is how
Just select your instance, add tags, review and create. సో ఇక్కడ ఇది ఏంటి అంటే ప్రాబ్లం, ఇది స్టేటస్ కూడా కనిపించదు మనకి, ప్రొవిజనింగ్ వాట్ ఎవర్ ద స్టేటస్ ఇస్ ఆల్సో there. So we have to see in some 5 to 10 minutes you can go back, because they are trying to just remove this type of load balance. అందుకని ఇక్కడ మైగ్రేషన్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. launch ALB migration we supply. It is nothing but this will help us to go ahead and migrate your environment to the application load balancer. Application load balancer ki migrate cheyadaniki, so they have given this additional feature, so which will help us to go ahead and migrate the environment from the classic to other types of load balancer, right? So there is nothing but majorly the application load balancer which we are looking up for, right? The same functionality, so it will distribute the EC2 instances, it will have additional settings of connection training, all the features are there, but the way it's handling the listeners, so just ikkada listeners chudandi. Right. So there is no option that we can go ahead and make the modifications in any kind of default rules, redirection rules, anything. We cannot do anything from here. So that is one of the major limitation, so that we will be observing with the help of the classic load balancer, right? So classic load balancer has this limitation, so that it cannot expand itself to working with the flexible rules of HTTP and HTTPS protocols. That is another limitation that we have with this type of load balancer. And so you'll have this option called migration. So at least మీరు ప్రతి పారామీటర్ వెళ్ళి అనలైజ్ చేయకపోయినా, సో జస్ట్ టేక్ ఏ లుక్, దట్ విల్ బి ఎనఫ్. సో దీని మీద ఎక్కువ టైం ఏమి ఇన్వెస్ట్ చేయకండి. సో బికాస్ దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు ఎలిమినేట్ దిస్ పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ న్యూ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఇన్ ద ఎన్విరాన్మెంట్. And I would suggest you to go ahead and take a quick look from the health check parameters also, because this is one thing which they would be asking regularly. So how the system will analyze whether a particular environment is healthy or unhealthy. Automatic ga meeku ela vastundi healthy unhealthy ante, endukante already health check parameters enable unnai kabatti. So these are the health check parameters, right? So the unhealthy threshold, healthy threshold, interval, regular checkouts. So ivanni enti ante, so this will help the environment to analyze the system status and accordingly give you the output, right? So okay, it is healthy or unhealthy, ఆ స్టేటస్ ని నాకు ఇవ్వడానికి మేజర్ గా నాకు హెల్ప్ చేసేదే ఈ హెల్త్ చెక్ పారామీటర్. సో అట్లీస్ట్ 4 or 5 వాట్ ఎవర్ యూఆర్ సీయింగ్ ఫ్రమ్ దేర్, రైట్? సో జస్ట్ ట్రై టు గో అహెడ్ అండ్ టేక్ ఏ లుక్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ పార్ట్. And apart from that, so we do have a particular option called sticky sessions with respect to the application load balancer. So what is the functionality or what is the nature of this particular sticky sessions ante enti asalu ivi ante, right? So here these are majorly nothing to do from your end, majorly anta code end nunchi handle chestaru. Endukante so the major functionality of sticky sessions is to tell the system, so suppose a particular request వచ్చింది ఒక client nunchi, అది ఎప్పుడు ఒకటే EC2 instance కి వెళ్ళాలి, right? Stick, right? So you can see the sticky and meaning and so you are trying to go ahead and stick to that particular environment. Are they same, right? So this particular mechanism of sticky sessions will help us to go ahead and route the request to the same target, right? So same target is nothing but your EC2 instance. ఒకటే EC2 instance కి ట్రాఫిక్ రిడైరెక్షన్ జరగాలి. ఇంకా ఎన్నిసార్లు ఆ పర్టికులర్ క్లయింట్ వచ్చి హిట్ చేస్తున్నా కూడా, so it should try to go ahead and basically hit the same EC2 instance, right? So that is what this particular option is about. So here we can see the what is the feature or what is the type of load balancer it supports is application load balancer. ఎందుకంటే మోస్ట్లీ మనకు అప్లికేషన్ లేయర్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంది ఓన్లీ అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ లో మాత్రమే, right? So remaining they don't have the flexibility with respect to these rules like redirection rules, forwarding rules, వీటిలో flexibility లేదు, right? So the only type of load balancer which will be having this nature is application load balancer. That's the reason the application load balancer will have this flexibility, so that it will try to go ahead and make the environment or make a particular client to stick to the same target, right? So throughout the environment. And here we generally have two types of
sticky sessions that are supported by the environment, and these are majorly defined at the target group level. So pratidani dani instance target groups create chestunam kada akkade define cheyali, right? So here we are taking help of cookie based sessions which are there, so that whenever next time the same client is trying to go ahead and hit the load balancer, it will get redirected to the same target, right? So this is with the help of system generated cookies, which will be using like kind of cache, I can say, not exactly cache, like, but this particular mechanism will ensure every time whenever that particular client will come into picture, right? So that particular hit or that particular application redirection should go to the same target. That is the responsibility of this particular sticky sessions. Here you can see. Right, so you can use the sticky session feature or the session affinity, which enables the load balancer to bind a user session. So దీన్ని ఎలా అడుగుతారు అంటే, so is there any flexibility that we can do or make the environment or same particular what do I get client to reach the same EC2 instance all the time, or how is there any flexibility to go ahead and have the environment to define these cookies, like only user వస్తే so it has to basically go ahead and hit this particular instance only. అలా ఏదైనా సెట్టింగ్ ఉందా లోడ్ బ్యాలెన్సర్ లో అంటే మేజర్లీ అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కి ఉంది. సో అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ will have the flexibility to go ahead and bind the user session to a particular EC2 instance. Right. And here we can see what are the different parameters that are there, and here you can see managing the sticky sessions is to determine how your load balancer should consistently how long, right? So అంటే any amount of interval or any number of days వరకు మీకు ఆ ఫంక్షనాలిటీ కావాలి అనేది డిసైడ్ చేసేదే సెషన్ కుకీస్ అన్నమాట, రైట్? అకార్డింగ్లీ we can go ahead and give the duration and then proceed further. So that's the reason first requirement చూడండి, అందుకే HTTP or HTTPS load balancer అని ఉంటుంది. సో ఇంకా మనం layer 7 application అనగానే automatic గా application load balancer ఇస్తాం, right? So here we should have at least one healthy instance because we are telling the system to go ahead and redirect to that particular target group only, right? సో అదే టార్గెట్ గ్రూప్ కి వెళ్ళాలి అంటే ఖచ్చితంగా దాంట్లో ఒక హెల్దీ EC2 ఇన్స్టెన్స్ అయినా ఉండాలి కదా. సో ఇట్స్ డిఫాల్ట్ నేచర్. సో ఖచ్చితంగా ఒక్కటన్నా హెల్దీగా ఉంటేనే దాంట్లోకి వెళ్తుంది. ఆ టార్గెట్ గ్రూప్ లో ఉన్న అన్ని EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ అన్హెల్దీ ఉన్నాయనుకోండి, అప్పుడు మనం స్టాటిక్ ట్రాఫిక్ అనేది దానికి రౌట్ చేయడానికి కుదరదు. అంటే ఒక పర్టికులర్ రీడైరెక్షన్ ని దానికి వెళ్ళాలి అని డిసైడ్ చేయడానికి రాదు, right? That is one of the major reasons. So you will try to go ahead and take the help of these two as a prerequisites in order to go ahead and enable the sticky session. ఇవి రెండు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్, రైట్? సో ఒక్కొక్కసారి in case if they want to ask you something critical with respect to health check parameters, right? So they will be asking about these two parameters, connection draining ఒకటి, sticky sessions ఒకటి. Apart from healthy threshold and healthy threshold, time out interval, response time, అవన్నీ కాకుండా ఇవి కూడా అడిషనల్ హెల్త్ చెక్ పారామీటర్స్ అని చెప్పొచ్చు, లేదంటే అడిషనల్ ఫీచర్స్ లాగైనా చెప్పొచ్చు. బికాస్ బై డిఫాల్ట్ ద సిస్టమ్ విల్ నాట్ సపోర్ట్. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఎనేబ్లింగ్ దీస్ టూ థింగ్స్, then only it will try to go ahead and have that feature, right? So here you can see these are the duration based. It is nothing but you will define a time interval. So ఆ టైం ఇంటర్వెల్ ఎక్స్పైర్ అయిపోయే వరకు ఎప్పుడైతే ఆ ఇన్స్టెన్స్ ఎప్పుడైతే యూజర్ ఉంటారో ఆ యూజర్ కి అదే ఇన్స్టెన్స్ redirect అవుతారు. So there are some default algorithms that are supported by the environment in order to go ahead and use this stickiness sessions or based on this duration based, right? So this is majorly with respect to time interval. So duration and conviction, so it is based on time, right? So after that particular interval is expired, it is no more a sticky session, right? So what basically the client will do is he has to remove the cookie and then he will be no longer connected to the same instance, right? So ante stick cover ade session ki stick avakuna, so it will try to go ahead and go to the different EC2 instance. So which we call it as a cookie expiration antaru ikkada, right? Here you can see track the instance for each request. When the load balancer receives a request, it first checks if the cookie is present in the request. If it is there, so yes, it will try to go ahead and have this inbuilt mechanism in order to go ahead and check. If it is not available, once it is expired, it will try to go ahead and route to any other alternative EC2 instance. So దానికే వెళ్ళాలి అనేది రూల్ ఇంకా. And here we can see there are some additional options.
this is already there. Idantha default algorithm nature, load balancer nature. If instance fails or becomes unhealthy, the load balancer stops routing the request to that instance and chooses a new healthy instance based on existing load balancing algorithm, right? So this basically involves a round robin method under at the end. So this will try to go ahead and distribute the traffic among the EC2 instances that it is having, right? So ఏదైనా unhealthy అయిన వెంటనే దానికి ట్రాఫిక్ ని సెండ్ చేయడం ఆపేస్తుంది, అంటే user connections సెండ్ చేయడం ఆపేస్తుంది. So it will try to go ahead and connect to the alternative EC2 instance in the same target group. అదే టార్గెట్ గ్రూప్ లో వేరే EC2 instances ఉంటాయి కదా, సో వాటికి కనెక్ట్ అవుతుంది, రైట్? సో దట్ ఈస్ the default nature of the environment. And here we can see the same. If you want to enable stickiness an option ఉంటుంది, and from there we can go ahead and enable. But just remember at least the basic definition. So application level cookies or duration based sessions మనం ఏం మాన్యువల్ వర్క్ ఎక్కువ ఏమి ఉండదు. సో అది బ్యాక్గ్రౌండ్ లో కుకీ అప్లికేషన్ అని నుంచి వాళ్ళు డిఫైన్ చేస్తారు. కాకపోతే సో యూ షుడ్ నో దెర్ ఇస్ అ ఫీచర్ లైక్ దిస్, సో విచ్ క్యాన్ హెల్ప్ ద సిస్టమ్ టు సెండ్ స్టాటిక్ ట్రాఫిక్. సో అలా ఏదైనా ఒక ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉందా అని అడుగుతారు, అంటే ఒక ఇన్స్టెన్స్ నుంచి వచ్చే ఒక పర్టికులర్ యూజర్ నుంచి వచ్చే రిక్వెస్ట్ ఎప్పుడు ఒకటే యూజర్ కి ఆర్ ఒకటే EC2 ఇన్స్టెన్స్ కి వెళ్ళాలి అనేది మనం డిసైడ్ చేయొచ్చా లేదా? ఎస్, వీ క్యాన్ డెఫినెట్లీ డూ దట్. అండ్ హియర్ దిస్ ఈస్ బేసికలీ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్, రైట్? సో ఈ పర్టికులర్ ఫీచర్ మనకు వచ్చింది దేని త్రూ అంటే, సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్, సో విచ్ హ్యావ్ దిస్ పర్టికులర్ నేచర్ ఇన్ ఆర్డర్ టు గో హెడ్ అండ్ సపోర్ట్ దిస్, రైట్? సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్, లైక్ రేర్ గా అడుగుతారు, బట్ still it's good to know, right? So sometimes they'll be asking you to go ahead and give some critical, like a depth ga emanna adagali anukunte, so they'll try to go ahead and focus on this session, so where they will try to go ahead and keep you the or impose you the questions with respect to the health check, right? So mostly health check parameter క్వశ్చన్స్ అలాంటి కైండ్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లోనే అడుగుతారు. సో అందుకని మీరు ఎప్పుడైతే క్రియేట్ చేస్తారో, సో ట్రై టు గో హెడ్ అండ్ టేక్ ఏ లుక్ ఆన్ దిస్ additional things also which can help you. So this is I said, right? So ఇవన్నీ మనం ఎలాంటి ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి మనం ఏం చేయమని అప్లికేషన్ లెవెల్ కుకీస్ అని బ్యాక్గ్రౌండ్ రిక్వెస్ట్ త్రూ హ్యాండిల్ చేస్తారు, బట్ ద డెఫినేషన్ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ హ్యావింగ్, రైట్? సో దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ so we have another new type of load balancer, as I said earlier, like the gateway load balancer, so which is recently in use. So you can we'll go ahead and take a quick look on this particular type of new load balancer as well. Just give me a moment. So even we are not having like a complete overview or use cases అలా ఇంకా స్పెసిఫిక్ గా వాళ్ళు ఏం డిఫైన్ చేయలేదు, బట్ మేజర్లీ దిస్ ఈస్ హెల్ప్ఫుల్ టు గో హెడ్ అండ్ వర్క్ విత్ ద థర్డ్ పార్టీ వర్చువల్ అప్లయన్సెస్, రైట్? సో గేట్వే లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అనేది మేజర్లీ EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ కి కాదు, సో మేజర్లీ ఫర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ థర్డ్ పార్టీ అప్లయన్సెస్. దీనిలాగా EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ కి IPs కి అలా లిమిటేషన్ ఏం లేదు. సో మోస్ట్లీ దిస్ విల్ హెల్ప్ us to go ahead and handle the third party virtual appliances. So here we can see the architecture overview of this, right? So what it will try to do is it will accept the traffic from the source, and then basically it will try to go ahead and check for the virtual appliance. Ikkada EC2 instance an kaadu, so this appliance can be anything, so it can be within the AWS or it can be outside of AWS, right? So that is what it is not called as an virtual instance. Ikkada deni virtual appliance ani antam, right? So here you can see, right? Here it can be any server, or it can be any other external tools that you are having in the environment, right? So this can be any of those sections, and here you can see traffic is inspected and either forwarded back to the gateway load balancer or dropped, right? So if the particular dropping is happening, the process will end here, otherwise it will try to go ahead and send the response to the environment saying okay, there is some connection established, or there is connectivity that is getting enabled, right? So simple ga ఇక్కడ మనం ఏం చెప్తున్నాము అంటే, whenever external user is trying to go ahead and hit your application page or like the load balancer, అక్కడ మనకి ఏం చేస్తుంది, దాని కింద EC2 instances కి కానీ దాని కింద సర్వర్స్ కి ట్రాఫిక్ రీడైరెక్ట్ చేస్తుంది.
చేస్తుంది. ఇక్కడ ఏంటి అంటే, so this can be any third party virtual appliance. It's not needed to be an EC2 instance. It needs not to be an IP address or any other additional features like Lambda within AWS, right? So this can be helpful for us to go ahead and handle the third party virtual appliances, which is not a feature with respect to the remaining and application network load balancer lo manki particular feature ledu. So this feature is supported by this new type of load balancer, right? So as I said, this has been recently launched, and like complete use cases and complete real time scenarios మనకి ఎక్కువ కనిపించకపోవచ్చు. సో బట్ అట్లీస్ట్ ఇట్స్ గుడ్ టు నో, ఓకే ఒక న్యూ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ యాడ్ చేశారు. సో దాని త్రూ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే, సో దిస్ ఇస్ ద సపోర్టింగ్ మెకానిజం ఫర్ redirection of traffic to the remote or the virtual appliances that are there in the environment, right? So that is the additional feature that we can get with this type of gateway load balancer, right? So majorly you can see, right? So here you can see, right? So the deploying the third party virtual appliances faster, so that is the advantage which you can get. And majorly the cost management can be handled, like it is nothing but majorly దీంతో అడ్వాంటేజ్ అదే. సో ఎందుకంటే మిగతా మనం ఇప్పటి వరకు చూసిన టైప్ ఆఫ్ లోడ్ బ్యాలెన్సెస్ ఏంటి అంటే, సో దే ఆర్ ఆల్వేస్ డీలింగ్ క్లోజ్లీ విత్ ద సర్వీసెస్ విత్ ఇన్ AWS, రైట్? సో నథింగ్ కైండ్ ఆఫ్ వర్చువల్ అప్లయన్సెస్ మనమే అన్ని సర్వర్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. వీఆర్ ట్రైంగ్ టు రిజిస్టర్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ లైక్ అన్ virtual application which we are able to see from front end, right? So but this particular load balancing technique of gateway will help us to handle the third party virtual appliances as well, right? So that is the advantage which we can get out of using gateway load balancer in the environment, right? So just go to the briefing thing, that will be fine, because we are not having any kind of third party virtual appliances and we can show the redirection things and all, right? So that's the reason, and you don't need to worry about it. So there will not be any kind of extensions on this part, because ఇంకా కంప్లీట్ గా ఫీచర్ వైజ్ కానీ అండ్ యూస్ కేసెస్ కానీ వాళ్ళు ఇంకా ప్రాపర్ గా డిఫైన్ చేయలేదు. సో దిస్ ఇస్ ఇన్ ద ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్. సో బట్ అట్లీస్ట్ ఇస్ గుడ్ టు నో, ఓకే రీసెంట్ గా ఏదైనా టైప్ ఆఫ్ చేంజెస్ జరిగాయా లోడ్ బ్యాలెన్సర్ లో అంటే, ఎస్ డెఫినెట్లీ దెర్ ఇస్ అ న్యూ లోడ్ బ్యాలెన్సర్, సో విచ్ is supporting the third party virtual appliances is been what you called I can say that has been initiated. So you will be able to go ahead and get much more overview on that, right? So if you are interested, just go to the getting started page. Here you can see the same thing. Okay. They haven't given us much steps also. Right, so here you can see all about the theoretical one only. So enables you to deploy, scale and manage the virtual appliances such as firewalls. So that's why I say we don't have all these firewalls and all this environment ready with us, so we'll not be able to go ahead and implement it. But what is the best use case of using the gateway load balancer is, whenever you want to basically manage any kind of virtual appliances like external firewalls, లేకపోతే ఏదైనా data protection environments ఉంటాయి. సో అలాంటి ఎన్విరాన్మెంట్స్ ని సపోర్ట్ చేయడానికి, సో వీ కెన్ బేసికలీ గో హెడ్ అండ్ take the help of gateway load balancer. That is the flexibility that we can have with the gateway load balancer, and this will also ensure the traffic distribution is done efficiently and they are able to handle the environment. So all these default features are always there, and this kind of load balancer will work on the third layer of the OSI model, so basically which is considered as a network layer, right? So this particular layer is having that particular nature. So majorly మనం చేసే ఈ ఫైర్ వాల్స్, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ డిటెక్షన్ ఆఫ్ ద ప్రివెన్షన్ సిస్టమ్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. సో వీటన్నిటిని ఇది నెట్వర్క్ లేయర్ లోనే మనకి యూజువలీ ఈ కాంపోనెంట్స్ అన్ని వస్తాయి. ఈ థర్డ్ పార్టీ వర్చువల్ అప్లయన్సెస్ లైక్ ఫైర్ వాల్స్ ఇవేవైతే ఉన్నాయో మేజర్లీ రిలవెంట్ టు ద నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ. సో సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే, సో నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ రిలవెంట్ కాంపోనెంట్స్ ఏమన్నీ ఉంటాయో అవన్నీ మనకి యూజువలీ ఈ లేయర్ లోనే వస్తాయి, నెట్వర్క్ లేయర్ లోనే. సో దోస్ పర్టికులర్
particular network layer, and then that's the reason we call it as an third layer of your OSI model, right? So where it will be trying to go ahead and ensure that the listener rules are enabled, and then they are able to forward the connectivity to that particular type of load balancer. So this is much about it. So if you want to go through it, environment, you can click on this getting started. Here you can see creating a gateway load balance endpoint and then configuring. Right, here you can see e protocol is shared. So here you can see this particular protocol, whatever it would be supporting, is limited to Geneva. So this is much, as I said, this is more of a networking components which will be involved. But if you are just interested to know, so where is the major difference? So as I said, it is majorly with the third-party virtual appliances, and the protocol that it is supporting is Geneva and this particular port number, right? So this is the default nature, and here you can see the health check parameters and everything are there, but the way it is handling is different, because here its target type is not defined like specifically to an EC2 instance, right? So it can be any other environment, and it can be with the protocol, different protocols, rather than the default HTTP or HTTPS, right? So our protocols కోసం అయితే మనం gateway load balancer ని use చేయలేం. So then we cannot basically go ahead and implement this type of load balancer for those kind of requirements. Majorly you can just remember this word permanently, like an virtual appliances like firewalls, any kind of security realms that we are having in the environment, right? So those will be helpful for us to go ahead and handle with the help of gateway load balancers in the environment, right? So this is much about it. So at least see what is the purpose or use case of it, because high level use cases ఇంకా than output ఇవ్వలేదు, because clients did not basically go ahead and explore more on that particular part, as it's a new type of load balancer. ఇంకా real time applications high level overview ఇవ్వడానికి ఈ point of time లో దానికి అంత flexibility లేదు. So but at least you can go through the basics, what it is and what are the different components involved, so that will be an advantage. But classic load balancer, always remember they're trying to go ahead and migrate. మీరు ఎక్కువ టైం వేస్ట్ చేయకుండా, సో ట్రై టు స్పెండ్ మోర్ టైమ్ ఆన్ అప్లికేషన్ అండ్ నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్, రైట్? సో దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. మోస్ట్లీ ఆల్రెడీ రన్నింగ్ ఉన్న అప్లికేషన్స్ అన్ని ఇన్ కేస్ AWS లో ఉంటే మోస్ట్లీ దే విల్ బి యూజింగ్ దిస్ పర్టికులర్ load balancer, like either application or the network load balancer, right? So that's why just spend more time on those sections, and I'll give a differences table also. So once you are done with the creation part, క్రియేషన్ అంటే జస్ట్ వెళ్ళి క్రియేట్ చేసి DNS URL వర్క్ అవుతుందా లేదా అని కాదు, ప్రతి కాంపోనెంట్ ఏమేమి ఉన్నాయి లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కాన్ఫిగరేషన్ లో, హెల్త్ చెక్ పారామీటర్స్ ఏమున్నాయి, అండ్ ఏదైనా డిఫరెన్స్ ఉందా అప్లికేషన్, నెట్వర్క్ అండ్ క్లాసిక్, సో ఫంక్షనాలిటీ వైస్, హెల్త్ చెక్ పారామీటర్ వైస్ ఏదైనా డిఫరెన్స్ ఉందా, ఫీచర్స్ వైస్ ఏదైనా డిఫరెన్స్ ఉందా, ఫస్ట్ మీరు అంతా క్రియేషన్ చేసిన తర్వాత దెన్ ట్రై టు గో హెడ్ అండ్ టేక్ ఏ లుక్ ఆన్ దట్ టేబుల్, దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ అండర్స్టాండ్. ఏం చూడకుండా డైరెక్ట్ వెళ్ళి టేబుల్ త్రూ బై హార్ట్ చేయకండి, సో దట్ ఈస్ అగైన్ వేస్ట్ ఆఫ్ టైం. సో దానికంటే చూడకుండా ఉండడమే బెటర్, ఎందుకంటే మీరు ఆ డిఫరెన్స్ చెప్పాలనుకున్నప్పుడు అది ఎలా ఎనేబుల్ చేస్తారని అడుగుతారు. ఇఫ్ యూ డోంట్ నో హౌ టు డూ దట్, దెన్ యూ విల్ నాట్ ఏబుల్ టు ఆన్సర్, రైట్? సో అన్నెసెసరీ బ్లఫ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో మీరు ఏదైతే చేశారో just go through every single step carefully, you will automatically get these answers, right? సో దానికోసం స్పెషల్ గా మీరేం ఫోకస్ పెట్టి ఏం చేయాల్సిన నెసెసిటీ లేదు. మీరు క్రియేషన్ చేసేటప్పుడు ఇప్పుడు ఒక 10 minutes లో చేస్తున్నారు అనుకోండి, స్పెండ్ అడిషనల్ సమ్ 15 to 20 minutes more, ట్రై టు సీ ఎవ్రీ సింగిల్ పారామీటర్ అండ్ దెన్ ప్రొసీడ్, అంతే. సో మీరు స్పెండ్ చేసేటప్పుడే 10 minutes దగ్గర ఒక 20-25 minutes స్పెండ్ చేస్తే you will cover everything. No need to go ahead and again go back and what is this parameter, అదంతా అవసరం లేదు. స్పెండ్ చేసే 10-15 minutes దగ్గర అడిషనల్ గా ఇంకొక 15 minutes స్పెండ్ చేయండి, అండ్ ట్రై టు గో త్రూ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ పారామీటర్ దట్ ఈస్ దేర్, రైట్? సో నేను అందుకే నేను కంప్లీట్ వీక్ అంతా దీనికే ఇన్వెస్ట్ చేశాను టైం అంతా. సో ట్రై టు గో హెడ్ అండ్ ఫినిష్ దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్, బికాస్ వెన్ ఐ గో టు ఆటో స్కేలింగ్ ఐ విల్ నాట్ బి రిపీటింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అగైన్. సో నేను మళ్ళీ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, అక్కడ ఏం కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి, సో దాన్ని ఎలా వర్కౌట్ చేస్తారనేది నేను చెప్పాను. డైరెక్ట్ గా ఐ ట్రై టు గో హెడ్ అండ్ యూస్ ద ఆటో స్కేలింగ్ టెక్నిక్ and show you the automation part, how the launch and termination is handled by the
environment. So we'll go to directly that particular area. So then you should not be in an phase like what is this type of load balancer doing, దీంట్లో ఏముంటాయి, మళ్ళీ నేను అక్కడ ఆటోమేటిక్గా టార్గెట్ గ్రూప్స్ జనరేట్ చేయడం సెలెక్ట్ చేయడం ఫాస్ట్గా చేస్తాను, అప్పుడు మళ్ళీ మీకు డౌట్ ఉండకూడదు. సో నేను అందుకని ఇక్కడ స్పెండ్ చేశాను, రైట్. సో ఆటో స్కేలింగ్ విల్ నాట్ టేక్ మచ్ టైమ్, ఇన్ 2 sessions I can complete it. So if you are good with the load balancing, రైట్. సో లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ తో గుడ్ ఉంటే సరిపోతుంది. ఇక్కడ వన్ ఆఫ్ ద కోర్ కాంపోనెంట్ ఏముంటుందంటే లాంచ్ కాన్ఫిగరేషన్ టెంప్లెట్స్ ఉంటాయి, రైట్. So which we have seen earlier when we have discussed about the templates. And another thing is like an పాలసీస్ ఉంది, అది జస్ట్ ఒక 5-10 minutes టైం స్పెండ్ చేస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది, అది కాంప్లికేషన్స్ ఏం కాదు. కాకపోతే లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఇంటిగ్రేషన్ ఒకటి ఇంపార్టెంట్ ఆటో స్కేలింగ్ తో, ఇంకొకటి విల్ ఇన్వాల్వ్ అడిషనల్ మానిటరింగ్ సర్వీస్, సో దట్ ఈస్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్, రైట్. సో బట్ అట్లీస్ట్ దానికి ఖచ్చితంగా ఇది ప్రీ రిక్విజైట్, ముందు ఇది తెలిస్తేనే నేను ఈ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ టెక్నిక్ తెలిస్తేనే నేను ఫర్దర్ వెళ్ళి చేయగలుగుతాను, right. So try to go ahead and take a look on all these 3 types of load balancer. So tomorrow and after tomorrow you'll have time, right. So try to go ahead and take a look on this part so that we'll quickly go through auto scaling, and then I will start the other types of storage services, right. I'll share all these documentation pages, so try to go ahead and take a look once. Sure, thank you. Thank you.